Hello guys, welcome to our channel. ఈరోజు మనం కార్ విండో గ్లాస్ కి టింట్ వేసే ప్రొసీజర్ ని చూద్దాం. యాక్చువల్ గా కార్ గ్లాసెస్ కి టింట్ వేయడం బ్యాన్ అని కొందరు చెప్తున్నారు. సో ఐస్ నాట్ షూర్ అబౌట్ ఇట్. లైక్ కొందరేమో 50% ఆఫ్ టింట్ ఈస్ ఓకే అని అంటున్నారు. సో ఇట్స్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ విష్. మనం జస్ట్ ప్రొసీజర్ తెలుసుకోవడానికి ఈ వీడియో అయితే చేస్తున్నాం. ప్రొసీజర్లోకి వెళ్తే ముందుగా మనం ఎంతైతే పర్సంటేజ్ అనుకుంటామో ఆ కవర్ తీసుకొని వాటిని కార్ విండో గ్లాస్ షేప్కి కట్ చేసుకొని లోపల సైడ్ గ్లాస్ని మొత్తం క్లీన్ చేసి తర్వాత ఈ కవర్ని అయితే అప్లై చేయడం జరుగుతుంది. తర్వాత ఒక హెయిర్ డ్రైయర్తో ఎటువంటి బబుల్స్ లేకుండా దాన్ని క్లీన్ చేయడం జరుగుతుంది. తర్వాత దాన్ని ఒక 1 డే వరకు కదిలివ్వకుండా ఉంచితే సరిపోతుంది. లాంగ్ డిస్టెన్స్ ల్యాంప్ అనేది పాడైపోయింది, షార్ట్ అయిపోయింది. సో దీన్ని రీప్లేస్ చేస్తున్నాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.